Hello, salaam alaikum, maalin wanaagsan, galab wanaagsan, habeen wanaagsan, meel kasta dunida ka joogtaan. Waxa waay walaashiin Ifraaxsuud Xasan aad ooga barateen aniga iyo tiimkeena Opulence Empire inaynu sameeyno sabti walba waxaynu ugu magac darnay Opulence Empire Awareness Day maalintii wacyigelinta. Maanta marka waxa halka inoo soo fadhido gabar oo company-geena kamid ah oo runtii ah markii la fiiriyo company-geena dadka ugu trainingka fiican, ugu tababarka fiican number 1 gasho. Aasaha company-geena markii laga soo tago waxa forensic network la dhaho oo buuga uu qoray CEO-geena Ramin laga soo tago asaga waa gabadha number 1 gasho markay noqoto trainingka adduunweynaha oo dhan baa loo diraa inay ka soo barta annagana maanta halkaas inoo soo fadhidaa oo walaal hadda waxay ii sheegaysay maadaama ay tahay weekendigan waqti ah dabaaldegayaan oo diintooda ay tahay haddana halkaas inoo soo fadhiisato waxay tiri sababtaa u imaado wax kale ma aha adaa isoo weydiiyey taas u imaaday yani xushmad intaas la eg bay inoo haysaa marka insha allah si fiican aynu u dhageysano buugii qalinkiina qof kasta soo qaato. Ladies and gentlemen, I'm so honored and so proud to have here none other than my sister Vernisha Charles Jones, who is one of our top phenomenal trainers in our company. So just to do justice to my sister Vern, she is a PhD mother of 4 and has been with Opulence family from 2011. Vernisha is from a small island in the Caribbean called St. Lucia and started her business part-time in June 2011. But she went on to full-time in September 2012. She also launched her children as partners at a tender age, and now her daughter, whom she launched when she was 10, now at 19, is paying her way to medical school doing this business. Wow. Vernisha has single-handedly been supporting her 4 children and takes care of her home while being separated from her spouse and has been able to support her children's passions financially and by being there at their events, training sessions, meetings without breaking a sweat. Vernisha has been leading the St. Lucia market from 2011, and even if there were other partners in the business before her, and soon explored the Caribbean and became a force to reckon with when she had St. Lucia become number 1 in the company, not once, but twice in a row, had the single biggest official launch in the company with over 1,200 persons in capacity in one sitting. She was awarded the fastest growing organization in the company globally and countless leadership and elite awards over the years. An island could be a limitation to most this business model, but Vernisha used an island to her advantage. Vernisha is very passionate, professional, loves to help others, just like she's doing here today, find their way, loves having fun, and finds the light out of every dark that comes her way. She's a trainer by profession, and this background has enabled her to grow fast and lead others to do the same. Vernisha has expanded her business by launching 63 partners, which has grown into 1,762 partners in approximately 43 countries. Vernisha is a product of the product, as you can see, and is actively sharing and selling our business and products from all lines, both locally and internationally. She is passionate about both our business and products and is always a product of the product. So without further ado, ladies and gentlemen, I hand you over to our sister Vernisha Charles Jones. Take it away, my sister. Well, Ifra, thank you so much. Ladies and gentlemen, I really want to thank Ifra for taking the initiative to do this for her team and being more so even big-hearted as she always is by expanding this and making sure no country, no member, no guest, no one is left behind by opening it up to every single person who desires to be part of this workshop. So Ifra, kudos to you. I'm looking forward to this because it's also giving me a bang startup back because I plan on starting back big time in April. This homeschooling thing has really cramped my style. I'm a mother, a teacher, and everything over these past months.
But what we're trying to do, what Ifra has been trying to do, which is, oh my gosh, you wear so many crowns for that, Ifra, is ensuring that you're not hogging all the good things for yourself. I remember our cruise 2 years ago. Every time I cross the middle section of the ship, this girl is always sitting in the part of the library every single day without fail, keeping her followers updated as to what she's doing, what's happening in the day, what's going to happen later on in the day. And that was Ifra. Every day on the cruise, she never stopped. And that was admirable. And I remember sitting with Ifra, either at a breakfast or lunch, and I asked her, Ifra, how do you do this with a full-time job? And she says, Vern, there's one thing I do every single day. While I have my lunch hour, I eat, and then I tell one person. I start a presentation showing a person my business during my lunch hour. And when I leave work at 4, I meet with them in a coffee shop and I close them there. Ifra showed one person, at least one person every day, this presentation. And what happened is she told me then, I want within the next 2 years to quit my job. And she did it in less than the 2 years. So when she broke the news to me over a live interview I was having with her, Ifra, you are a queen of queens. Talk about a person who has a plan and works the plan. I can't think of another person but Ifra to do that. And this is why it's really my honor to share the stage with Ifra and to be the one to doing this. And while everyone was having a great time on the last day of the cruise, Ifra found me, she nailed me down, she chained me down to a table and a chair in the restaurant with my bikini on me, ready to go party the last day. And she said, Vern, I'm having you. And we sat for 3 hours at a table, just talking, bouncing ideas off each other. She sharing with me what she does, I share with her what I do. And my gosh, I feel bad that I did not follow through with my plan, but Ifra kicked the shit out of this and she did it. And here we are again. So Ifra, thank you so much for having me. Thank you so much for opening this to everyone. And I don't know if we have anyone here who's not part of Opulence, because forensic is for every single business model. Forensic is for everyone, even if you are planting in your backyard to retailing. This system is for every single person who has a business or aspires to going into business. So this is not opulence training. It really is business training. Forensic Networker does not belong to me. It does not belong to Ifra. This belongs to Ramin Merzgalou, who is the writer and creator of this system. We have been trained professionally by Ramin, both on the webinars, and I have taken the Forensic Networker training at least twice by paying my way to Canada, paying the tickets. So what you're getting here really is with thousands of dollars. I paid thousands of dollars twice for this training that Ramin gave to us. And now what you're getting is the hands-on of it. So this is my disclaimer. This does not belong to me. It belongs to Ramin Merzgalou, all of what I'm going to be training on. Added to that, guys, this is not training, this is a workshop. So if you came here to listen and take notes, I'm sorry to disappoint you. You will become bored if that's what you came to do. Ramin gives us the theory of forensic every week and goes a little deeper every time in terms of the motivation, the electricity, the wiring, all of the techniques behind it. But what I'm going to take you through today, next Saturday, and the following Saturday, I wish we had a whole day to blow this up, but we don't have a whole day to just do all of this one time. What we're going to take you through, and Ifra is going to be doing this as much as I am with you over this next 3 Saturdays, including today, is really doing forensic. So we will not be talking forensic, we will be doing forensic. So if I'm going to share my screen for the next couple of minutes. So let me come here. No problem. And it's time for me to translate some of the amazing things you've said so far, my dear. Oh my gosh, I forgot. Take it away, Ifra. That's okay. It's a perfect timing. Okay, so what tara Vernisha aad iyo aad baynu ugu mahad celinaysaa waqtigan ay maanta
runtii kow ina siinaysa annagana waa u mahad celinaynaa ayadana way noo mahad celinaysaa waxay tiri waxaan rabaa si gaar inaan ugu mahad celiyo Ifraax maadaama ay u furtay waxani dad badan qolka waa laga buuxaa waxa ka buuxo dad aanan companygeena xataa ku jirin dad aanan teamkeena ahayn ajnabi waa halka ayaan dhaymanaya ajab iyo Soomaali isugu jirnaa dadkii oo dhan isugu jiraan taas way ku mahad celinaysaa waxay kaloo soo qaadatay aniga markii aan si fiican u wada shaqeynay waxay ahayd 2 sano ka hor markii aan aaday markabkii aan raacay saa u dhaqmay waxaan xasuustaa ay tiri dadka dhan markay ayaka ciyaarayaan ee fan haysanayaan gabadhani markasta buugi qalnay wadataa waa qof yacni yool leh aniga xataa waxay tiri maalintii ugu dambeysay waa run 3 saac baan soo fariisay iyadoo teamkeeda meel fan u wado qofka markuu wax badan soo shaqeynayay markii la dhaho asbuuc vacation la aaday waxay jecel inay raaxaystaan aniga laakiin waxa ii cad meeshaan u socday soo waxa iri wa illaa waa ku baahanay 3 saac bay waqtigeeda isiisay wax allaale waxaan aniga ayada isba bar dhignayna markaas waxaan ku iri adiga 2 sano soo socoto waxa rabaa ganacsi ka fariisto laakiin saad ogtay Ilaahay subhanahu wa ta'ala muxuu i qadaray markaas aan wada hadlayno 6 bilood kadib inaan si toos uga fariisto alxamdulillah marka adiga waxa waaye waxaas koow ka hadashay maanta marka maxay isugu nimaanay ku leedahay koow markay noqoto forensic networker waxa sameeyay oo aasay CEO-ga aasaha company-geena la hormiin ayada iskama leh anigana iskama lihin waxay kaloo inoo qeexday markay ayada koorsadaan oo kale ay qaadanayso forensic waxay ka soo dhooftay meesha ay degan tahay ilaa iyo Canada intaasoo kumaankuna iga baxday tiri waxay halkaas inooga soo fariistay inayna barto annagoo gurigeena joogno oo hal sensina naga baxaynin marka inaa ogaataan waxa la idin baraayo waa wax dadka kumaanku ku qaadato annagana maanta Ilaahay inoo ogolaaday inaynu gurigeena nologu keeno 2 jeer bay la caado samaysay maxaa kale waxay tiri haddaa u imaateen maanta in la sameeyo tababar kaliya la hadlo oo la socdo iska raali ahaada maanta hadal uma imaanay ku leedahay waxa way waxani workshop waxa way shaqo qofkii diyaar u ah maanta intaas ee halkaas waxna barayso haddana hadba waxay inoo diraysaa hadda waxa idin dhahay markaa idin soo duubay videoga inaad la imaataan listigiina waa shaqay ku leedahay soo shaqaha loo diyaar garoobo insha Allah hadda taanay PowerPoint inoo furaysaa go ahead my dear I don't know if I'll learn any of your Somali today, because if you're rattling through this, like I'm looking at your expressions and I'm like, wow. All right, so let me just share my screen now because I did not want to distract what you were saying. Let me know when you can see my screen, F. Awesome. All right, so to start up, I'm sure some of you, most of us here, if we had been in the company from last year during the pandemic, we would remember that Ramin came up with the Robo Recruiter 1.0. And even before Ramin came up with that, the Caribbean team had already been doing a forensic training that mirrored exactly what Ramin came out with the Robo Recruiter. And not because I was so smart, it's because of the training that we had already received over the years from Ramin with forensic. All I did was brought it together. So today is a time for us to do forensic. So before I start, I would love for you to ask your community in your language, how many persons have really organize themselves for their business? And I'm talking about having what you think you need to do this business. Just say yes in the chat. Okay, so waxayna baraysaa maanta waxa ugu horeysa waxa halkaas u jeedaan oo la dhaho Robo Recruiter waa waxa uu company-geena bar aasaha laakiin ayadana ay saldhig u tahay inay isku soo aruuriso soo su'aal baa leeyahay hayaa meesha hoose ku soo qora imisa qof online-ka ku jirta waxa isleedahay wax kasta oo ganacsigan la iga baahan yahay waa diyaar ah oo wax kasta ganacsigan yacni isku soo diyaariyay hadday noqoto ama trainingka maanta ama sideedaba ganacsigan markaa bilaabaysa yaa dhihi kara maanta wax kasta waa diyaar fadlan hoos ku soo qora okay we have Zahra saying Aniga yes okay Nasra yes okay wow we have a lot of yeses Aniga is yes
Aniga means me. Ah, okay. All right. Okay. That's awesome. Well, you know, that is a breath of fresh air, breath of relief, Ifra, because very few people actually do. Very, very few. And I can see this person's on your team. So that means you got them prepared. You got them into gear, which is great. And that's a true leader. So as we move on, there are a few steps. And the reason what makes forensic, it brings you into becoming what we call a robo-recruiter and a consistent seller in terms of selling your products as well. So I'll stop Ifra so you can translate. Now I remember. So training forensic muxuu forensic ku yahay uga duwan yahay traineyaasha kale inaa noqotid robo recruiter robo waxa waaye qofka markuu noqdo kale sida mashiinkii oo kale inaad dadkaagii u soo aruursan kartid waayo wuxuu uga duwan yahay traineyaasha kale. So what forensic does really, it gets you into a system whereby I want you to think of pipes like water pipes. They're connected and they're going long to distance. And if there's not a source to feeding the water through that pipe, then that pipe is just laying there and it's not serving its purpose. So your business represents the pipe, but the water that goes through the pipe to feed where the water is supposed to go, that's you and what you do. So what Forensic Networker does, it gives you that water where now your pipeline becomes so full. Now you can have outlets to these main pipes. And very soon, we call it a 90-day program that will cause these pipes not just to be flowing water, but to be bursting with water. So you need to have plumbers along the way to ensure wherever there's a burst, you have help to mend it or to channel that water into a new place. Your turn, Ifra. Okay, so waxay ku leedahay robo recruiter kana la barayo maanta waxa waaye oo kale meesha ay biyaha maraan. Okay, meesha ay biyaha maraan marka laba waxay u kala baxaan. Meelna waxa waaye meesha ay marayaan, yani pipe-ka waxa waaye meesha jidka dheer uu marayo. Jidkaas dheer marka kama gudbi karo haddii aysan ahayn jid uu wax mari karo. So ganacsigeena systemka forensiga waxa waaye ku leedahay jidkaas dheer uu marayo. Okay, jidkaas dheer. biyahana qasabad yaas nasra jazakallah khair macanto waa qasabadoo kale qasabada marka waxa kala wadaya waxa waaye biyihi marka maxay noqonaysaa oo qasabadaas furi lahaa waa adiga iyo waxa samaysid adiga iyo waxa samaysid qofka marka muxuu u baahan yahay markii ay biyaha soo butaacaan marka shaqadii badan aad samaysid ee biyaha butaacaan maxaa u baahan tahay plumbers waxa waaye dadka ma arkin oo markay biyuhu ugu butaacaan loo yeerto oo biyaha ka ooda baad u baahan tahay soo maaha taas waay marka waxaynu maanta ka hadlayno sidee loo samaystaa qasabadaas loo furaa hadhowtina markay butaacdo sidee looga hortagaa taas waa waxayna barayso. I understood plumber. I understood that. So why do you want to become organized? Why do you want to become a forensic networker? Why? Well, one, you paid the money to do this business. You did. You did not win that money, hopefully. You worked for it. So it's your hard-earned dollar that you've already used up. So why not make the best out of it? So this is going to help you get organized. So we said, don't wing it without a plan and waste your money, your time, and your efforts. So we will help you take a bit of time and get organized and move forward professionally and effectively. So in this chapter or this series of workshops that Ifra and I will take you through, we'll show you how to become organized, and that will help you become a robo-recruiter online and in person. And the training that Danny did with us today, where you'll be selling every day, is going to help you do the same thing. Your turn, Ifra.
So su-aasha waxa waaye maxaad u baahan tahay inaad noqotid organize waxa waaye qof isku daba ridan maxaad ugu baahan tahay waxa ugu baahan tahay waxa waaye markaa ganacsigan soo galaysay ma waxaa ku soo gashay free may qof kasta muxuu la baxay lacag haye lacagtaadii oo ilaahay yaqaana meelaa ka soo saarta deeq iyo deen waxaa ku soo heshay ama meelaa ka soo shaqaysay oo aad soo heshay sa ogtihiin beenbeen laguma helo aa gelisay haye markaa gelisay marka soo ma aha inaad ka miro dhalisid soo ma aha inaad ka miro dhalisid maanta halkaa waxay inugu soo fadhidaa wax kale ma aha sidee balaankaagii aad u samayn kartaa u tabaabushaysan kartaa qorshahaagii sidee baad isugu daba ridi kartaa markii qorshahaaga isku daba ridmo waa marka aad noqonaysid robot recruiter hadday noqoto dhanka online-ka dadka laga soo gelinayo ama wax lagu iibinayo ama hadday noqoto ka weji dadka aad wax ku iibinaysa haddii laakiin aadan marka hore aadan dhisnayn aad iyo aad u adkaanaysaa. So we often hear Ramin say, you don't duplicate, systems do. And the reason that I will use Ifra a lot, of course, she's here with me and she's a great example. The reason Ifra, in the time frame that she had been in the company, was able to accomplish what she did is she did not plug her team or her people into her. She used the systems and used the systems to duplicate. So whether Ifra is in Canada, in Somali, in Turkey, in the Caribbean, in UK, wherever she is, whether she's physically there or not, then her team can still succeed because there's a system. People don't duplicate, systems do. No one can be an Ifra. No one can be a Vernisha. You can be you using the exact same system to become successful. Why do I personally love systems? Is because it is guaranteed to ensure you are not setting up anyone for failure. A system guarantees you to succeed once you follow it. To you, Ifra. waxyaabaha uu halheeska ka dhigto markasta si ogeyn Ramin maxaa waaye qofka bini'aadanka ah wuxuu ku leeyahay adiga shakhsiyan ma noqon kartid qof kale. Okay, gabadha hadda ina barayso qof kale oo noqon kara male, aniga qof kale oo noqon kara male, aniga si kasta haddaan yeelo ma noqon kara Basaare Saciid, ma noqon kara Bay Sacaada. haye maxaa laakiin la isticmaalayaa systemkii mar kasta inuu ka hadalnaa systemkaas waxa waaye hadhooti qof kasta si gooni u sharxayaa wuxuu la imaanayaa xirfad gooni ah buu la imaanayaa qofkii laakiin haddii qof kasta la dhaho hebel iyo heblaayo kala dhaqo haddana hadhowti wax soconay male duplicationkana waxa waaye waxa soo noqnoqda soo aniga tusaale ii soo qaadatay maanta waxay tiri Ifraax meel kasta dunida ha joogto ama Afrika ha joogto ama halkan ha joogto Turkey ama waddankeena hooyo ha joogto meel kasta maxay samaysay dadkeedii bay waxay ku xirtay systemkii taa maxay ka dhigan tahay weligeed ama aan joogo ama yaanan joogin ganacsiga uu shaqeynayaa soo aniga waxay ku leedahay systemka waxaa ku jecelahay wax kale ma aha waxa waaye waxa keliya oo lagu hubsan karo qof kasta inuu ka salgaaro yoolkiisii haddii uusan jirin systemkii qof kasta hal qof oo bil'aadana buu hoos fadhinayaa teeri maanta Soomaali maxay tiraahdaa biyo sacabadaada looga dhargaa sidee uga dhari kartaa waxa waaye systemkii markaa baratid oo adiga isku fillaatid. Great. So my advice to you, if you have been launched within the last 3 months and you have not been plugged into the system of Opulence Global, go back to the person who brought you in here and ask them, I want to be plugged into the forensic system. I want to be plugged into the Opulence system to ensure that you are not winging or living your business to chance at the expense of a person, because forensic is one of the best systems and Opulence Global is the owner of it. haddii waxay ku leedahay waxaan kula talinayaa dhammaan intiina cusub haddii ugu yaraan 3 bilood aa company-ga ku jirtay ilaa iyo haddana aadan ku soo xirmanin systemka iyo kulamada iyo training-yaashu company-ga bixiyo fadlan waxay ku leedahay ku noqo qofkii ku keenay waxaa tiraahdaa wa ilaa waxaa rabaa in la igu xiro systemkii company-ga sababtay tahay company-gan systemkiisu waa wax la hubo
waa waxa soo saaray intaasoo qof ah oo maanta ka salgaareen ee ka mid tahay gabadha hadda inaad tababarayso marka sida ugu dhaqsaha badan inaa haddii kala soo maaha weligaa hebel iyo heblaayo aa hoos fadhinaysaa adinkoo isku mid ah haddana qof kale hoos fadhin waay systemkii oo la raacayay baa ka qatan tahay. Great. So we're getting into motion now. Is a time when we know who is who and who is not. If you don't hear me at any point, Ifra, let me know because I'm getting some signals about my internet. All right. So we've all heard about the ammo box. Anyone on the call has an ammo box? Is there anyone that has an ammo box? Go, Ifra. And yeah, hesto hoos ku soo qoro yaa ku jiro line-ka oo haddeertaan boxigaas haysto aniga kayga gurigaygu joogaa laakiin yaa haysto hoos ku soo qora. Steph says she does. Bonaventura, I do. I love it. Rahma, yes. Okay. Saada, yes. Okay. Wow. I love it. All right. So if you don't have this box, you will need it. Otherwise, this training will be useless to you. It is a forensic training. If you don't have a forensic ammo box, this is going to be useless for you. However, if you don't have it, you can still get it because it's available in your back office. You can purchase it. I think it's 99 Canadian. 99 Canadian for the box. It comes with the dividers and I will go through the box later on. But the method of operation box and the tracking sheets are the heartbeat of Forensic Networker Advanced System. It's not an option. It's not you can work without it. There's no option. You have to have it if you want to become systematic, if you want to become organized, and if you want to become successful, you need an ammo box. So attempt to shift from being an MLM sometime towards being a forensic part-time or full-timer networker is the Forensic Networker box. So that's to you, Ifra. Okay, so intiina haysato waxay idin leedahay hambaliyo intiina haysan oo hadda walaalkeen maxamed oo kale aan haysan haddeertaana dalban kartaa walaal website-kaaga haddaa gashid waa dalban kartaa waa $99 Canadian waa dalbanaysaa waa ku imaanaya waxay ku leedahay haddii uusan qofka haysan boxigan haba yaraatee trainingkan ma ku anfacayo saasoo ay tahay qofka aanan haysan xataa maanta waa caadi waxay ku tusinaysaa at least stepki laakiin sida ugu dhaqsaha badan inaad dalbatid waa sida asbuuca dambaba insha Allah ay kula joogto aad trainingka u soo gashid waxay ku leedahay boxigan ma aha choice waxa waaye waxa ma arkino aad u leedahay ama inaad samaysid ama inaad iska daysid waa inaad 100% samaysid haddii ay dhabkaa tahay inaad ganacsigan meel ka gaartid waana waxa kaliya oo ka soo kaxeynayo sometimer waa taa ka hadlayna asbuuci hore waa dadka marmarka qaarkood ganacsiga sameeya iyo dadka noqda ama part time ama full time ka noqda oo ka miro dhaliya waxani haddaa rabti inaad noqoto haddii kala soo maaha weligaa waxaa joogaysaa meeshii ahayd sometime ka ahayd oo marar qaarkood a sameyni marar qaarkood a lacag sameyn marar qaarkoodna ma sameynaysid. So I see some persons say that they have the forensic box. I have 1, 2, 3, 4 forensic boxes on my desk. And that should tell you how many forensic networker training I have attended. Now I know. I've attended 4 of them. And every time you buy the forensic networker kit, it comes with the box of the training. So I have 4 forensic networker boxes on my desk. For persons who are in St. Lucia, I have a stock of them because I ordered a bunch of them last year from the CEO. I got a nice discount. So you can get your box with cards in them if you are in St. Lucia from me. Again, Ifra, I urge your team, if you have not ordered in your next product order or don't wait for your next product order, get one ordered ASAP because from next week, Saturday, you want to make sure you have your box with you when we come next week, Saturday. Absolutely. I actually had 2 of them sitting on my desk.
I don't have them on me. I did not plan to be here for this long. So I'm also guilty as charged here. Okay, so waxay ku leedahay in allaale inta boxigiina haysato waa soo saaraysaan sababta ay tahay waa exactly trainingka waxa loogu talagalay waxa ujeedaa walaasha ikraan oo dhehayso haddaan dalbanaya maasha allah waa waxa trainingkanba loo sameynayo dalbada ayada waxay ku leedahay 4 xabaa hadda taalo mar kasta ee la sameynayo trainingkan way soo duushaa ilaa ay Canada imaataa box cusub ay gadataa wili caada hadda dhowr xaba u taalay tiri ee teamkeedu u dalabto dadka teamkeeda ay dhehayso waa iga soo qaadan kartaan isku magaalo joogaan soo haddeertaan inta boxiga haysto soo diyaarsada intiina kala dhima leh listigiinii baa ku shaqaynaysaan laakiin ugu yaraan si u dhaqso hadban dalbada we have so many people saying that they're going to order right now. I love it. Awesome, awesome, awesome. I love it. All right, so why do we love the box? Why do I love the box? I have been an employee before I did this business, and I know what having a boss is like. So why do you need the boss box? We call it the boss box. Your MO meaning method of operation. Your MO box serves as a patient and resilient boss that holds you accountable to your schedule as planned. Unlike people, the MO box does its job perfectly. So when you miss your working days, your MO box does not put a warning letter in your file. Your MO box, your boss box rather, knows it and is perfectly organized of all the calls you missed that you need to catch up on. And that's why I love and hate my boss box at the same time. waxay ku leedahay boxigan maxaad ugu baahan tahay su'aasha waxa waaye maxaa ugu baahan tahay yaxya wuxuu leeyahay waa dalbanaya maasha allah intiina haysan hadduu ilaahay idmo ka daba taga waxay ku leedahay maxaa lagu baahaya waxa waaye waa waxa kaliya oo ku leeyahay oo ku haynayo ku xakameynayo sidii booskaaga oo kale waa aragtay qofka dadka markay shaqeeyaan qofka xukuma booskiisa soo kama baqdid boxigan saas uga baqaysaa markuu halkaas yaalo oo aadan kala furin iyo marka kale waad kala taqaanaa soo halkaas markuu yaalo maalin kasta waad arkaysaa oh my god maanta hebla ii balansanaa soo aniga waxay ku leedahay boxigan wuxuu ku sheegayaa maalmaha aadan shaqaynin because markaa shaqaysid waxa ku jirto warqad yar oo weyn tusi doontaa aad ku qoraysa maanta waa talaado maanta waa arbaco maanta waa khamiis intani haddaadan qorayn hadda waa dadkeena shaqeeya maalmaha aadan shaqada soo galay maalmaha kale soo uma qorno qofka adiga madaxdaada ah yes waa saas oo kale haddaadan maalintaa shaqaynin iyo maalintii kale waad kala taqaanaa aniga waxay ku leedahay boxigan waana jeclahay waana necbahay waxaan ku jeclaa waxa waaye markaan shaqeeyo waxaad dareemaysaa hami weyn laakiin maalmahaadan shaqaynina runtuu kuu sheegayaa wuu ku hor yaalaa soo meelaa ku xanuunayso soo aniga waxay tiri xiriirkaasaa la leeyahay boxigayga. So once we have our box, ladies and gentlemen, fellow business owners, the next thing, which is the most powerful, the most essential thing to have, is your candidate list. Your candidate list. Your candidate list. Did I say your candidate list? You have to have a candidate list, and guess what? It can't be anything less than 500 names. 500 names. If you have been in this business for even a month, and you still don't have a list of candidates, what are you doing here? You are not coachable. Okay, I hear you, Vern. I didn't know. Nobody told me. All right, no problem. I'm happy you're here. So we're going to get it done today. If we get nothing else done, by the time we leave today, you would have your 500 names so we can kick off. So today, I want to remind you that if you have not been successful, it's because you don't have a list. And if for some persons would say, but I have had a list and I have not been successful. Well, we will help you with your list as to what to do with that list. Because I've heard that persons will call me and tell me, when I have a list, it's 1,000 something, it's 2,000 something, and this person still are not making any money. And I'm saying, but what's wrong? I don't know how to use it. So we're going to cover that. But for now,
To be blunt, this behavior of not having a list, we're going to change that, and we're going to make sure that never, ever, ever happens again. So to you, Ifra. So midda labaad markuu boxiga waan ka soo hadalnay waan diyaarsanay midda labaad maxaa waaye oo runtii aad iyo aad muhiim u ah inuu qofka haysto list inuu haysto dad u qoran listigaasna waxay ku leedahay 500 maba ka yaraan karaba way jirtaa mar qaarkood hadda aniga taleefanka maadaama cusub yahay marka listiga fiirinay dadka igu jiro 300 kaliya igu jiro laakiin kumaan kun maxay ka buuxaan social media qof kasta oo naga mid ah maanta kulligeen ugu yaraan 500 oo qof waynu naqaanaa ama Snapchat ha noqoto ama Facebook ha noqoto ama hebalow kale ha noqoto haddii aad ganacsigan ku jirtay ka soo qaad hal bil aadan weli haysanin maxaa halkan ka sameynaysaa sababtay tahay ganacsigan oo dhan wuxuu ku dhisan yahay dad haddaadan dad ku diyaarsaneen waxa tay ku leedahay not coachable waxa waaye inaadan wax lagu bari karin qof dhaga xiranaad tahay qof khayaali ku noolaad tahay qof xataa og meeshuu soo galay iyo wax kala socda aadan ogeyn baad tahay sababtay tahay ganacsigan wuxuu ku dhisan yahay waa dadka haddaadan dad haysan aad maalin kasta la hadlaysid haba yaraatee ma shaqeynayo maxaa kale dad waxaa laga yaabaa inay ku jiraan line ka dhahayo waan haystaa dad 500 iyo ka badan waan haystaa laakiin lacag weli ma sameeyo dadkaasna waxay tiri waa idin bareynaa listigi waan hayaa maxaan ku sameeyaa waa exactly waxaan isugu nimaanay waxay ku leedahay dadka badankood waxaysan ganacsiga uga soo gaarin waxa waaye listigii baysan ama isticmaalaynin ama ma haystaanba soo maanta haddaadan list haysan ugu yaraan waxa aad baranayso waxa waaye sida loo samaysto ama haddeertaan aad qoratid dadkeed waa wic lahayd maalin kasta Ifra, I'm very, very passionate about this system. Why? Because it has worked for me. What brought me to where I got to was because I used the system. There's so much we can keep in our brains. There's so much our phone we can rely on. But because of how this box is organized with your list, it makes life so much easier. I want to use my business partner and personal friend, Arthur Anthony, for example. Arthur owns another business with his family, which is a tourism heritage site. And he works the cruise ship. And when the cruise ship season is open, we're talking pre-COVID, he would have been working sometimes 6 days a week, sometimes 7 days a week. But he never, ever missed his calls because of this system. And because of that, I launched Arthur. But Arthur started making residual income before me. Arthur became LD1 before me. I plugged him into the system, but as the teacher, I was teaching him, but I was not as consistent as him. But because he was so focused and he didn't have time, but whenever he dropped his guests, whenever he was not even 5 minutes he would have in between what he was doing in his bigger business, other business, he would pull his cards, make his calls, make his notes. So he never depended on his brain to try to remember who to call, when to call. He used the system. And this is why today, with no cruise ship being in for almost 18 months, which was his #1 income earner, because of this system, this gentleman is able to do what he does and not miss having the money. And waxay ku leedahay aniga shakhsiyan markay noqoto systemkan si gooni aan u jeclahay ku leedahay una ii taabtaa waxaas waxa waaye waa waxa kaliya aniga shakhsiyan ii shaqeeyay bay ku leedahay maanta heerka aan gaaray waa systemka i gaarsiiyay haddaan idiin soo qaatay ku leedahay tusaale yar tusaalahaas ayaa u soo qaadanaysaa wiil la dhaho Arthur oo ah asagana liidarayaasha jooga Sanusha waxay ku leedahay wiilkaas markaan ganacsiga soo gelinayay wuxuu haystay ganacsi kale asaga iyo familigiisa ganacsigaasna waxa waaye ganacsiga dadka adduunweynaha markay u imaadaan because meesha degan waa meel quruxsan dadka ay imaadaan bay meelaha soo tustaan waxaasay sameeyaan waxay ku leedahay asbuuci 6 cisho shaqeeya hal maalin kaliya jooga
boxigan maadaama uu yaalay hal maalin ma uusan gafin dadkuu la wici lahaa maalin kasta boxigaasaa hor yaallo wuu qorayaa intaas waqtiga yar uu helo buu qorayaa ilaahay subxaana watacaala muxuu qadaray in uu ayadii ooga fiicnaaday ganacsigii ayada way bartayaa laga badshay noqotay ayadii inooga fiicnaaday ma kula tahay ku leedahay markay noqoto darajada LD1 isagaa ka horgaaray markay noqoto lacagta commissionka la sameeyo asbuuc walba asagaa ka horgaaray waxaasna wax kale ma aha waa systemka waa waxa la isku dhaafay waa systemka kii isticmaalana uu ka salgaari kii kalena waa kaasa waa waxaan aniga waxay ku leedahay boqolkiiba boqol aan u aaminsanahay inuu yahay wax cad ah oo shaqeynaya aysan su'aal ka taagnayn. Another person who have been using the forensic system and has been brilliant at it, and actually as we continue into the next week, you will see her data, which is Chloe, my daughter. She is a student right now, but Chloe really started using forensic last year, April, May. And between that time and August of last year, she was able to do this so well that the amount of time it would have taken her to make the monies to go to school, which would probably be a year, 2 years, between April and August, because of the forensic system, she was able to make thousands of dollars to cover her first year of university, now working towards a second year university in income, and not just her tuition fees, but her apartment in the south of the island, she was able to secure. She was able to put everything she needed in that apartment using the system. So what I'm going to take you through is not something in theory. It's something that has been proven over and over. Once you do it, it is guaranteed to deliver on the results. Talk to Renee. He says to you, forensic, it was took him there. Speak to Reza, it's the forensic who took him there. Speak to Ifra, it's the forensic. Speak to Vern, it's anyone who's really been stupendously successful here, they've used forensic. And qofka kale tusaale u soo qaadanaysa waxa waaye gabadheeda yartaa oo la dhaho Chloe waa 18 jir gabadha yartaa gabadhaas waxay ku leedahay waa ardayad hadda maanta waxay sameysay ku leedahay muddo sanadkii la soo dhaafay bishii Abriil ilaa iyo August maxaa waaye waa 4 bilood 4 bilood gudahood maadaama ay systemkan isticmaashay lacagtii ay soo xareysay waxay ku leedahay sanadkeeda ugu horeysay waxay baranaysaa dhakhtarnimo sanadkeeda ugu horeysay lacagtii lagu dhiganay jaamacadda way bixisay maxay kaloo bixisay gurigii ay seexan lahayd cuntadii ay cuni lahayd buugaagteedii wax waliba 4 bilood kaliya ee systemkan isticmaalaysay ee intaasoo kun oo dollar ee ka samaysay ay maanta iskuulkeeda iyo wax kasku dhiganaysaa marka waxay ku leedahay marka ay noqoto forensic ma aha theory waxa waaye wax laga sheekeynayo ama la soo xisaabiyay waa wax dhab ah waa tusaale dhab ah in allaale inta ka salgaartay ganacsigeena wareysay ku leedahay hadday noqoto Reza oo aniga u lacag sareeya hadday noqoto Renee hadday noqoto ayada hadday noqoto aniga qof kasta oo ka salgaaray ganacsigan wuxuu ku leeyahay waxaan isticmaalay systemka forensic ah lama arag oo lama maqal qof ka salgaaro oo si dhab uga salgaara ganacsigan hadduusan systemkan raacin marka waxa idin sheegay mar labaad saddexaad waa wax cad oo la taabto oo maanta markhaati doona. So do you have a list? And if you have a list, how big is your list? Okay. So just type it up in the chat. Yes, I have a list, and put the number. How big is your list? If you don't have a list, it's okay to say no, 0, or yes, 5. Please don't lie. This is where we're going to take it a few notches higher. So it's okay to not have a list, because we're going to fix that. If you do have a list, even if it's 2 persons, 5 persons, 20 persons, 500 persons, 2,000 persons, let us know if you have a list and how big is your list. Okay, so hoos ku soo qora waqtigii dhabta ahayd baa la gaaray waxay ku leedahay imisa qof oo maanta line ku jirta ayaa list haysato
haddaa haysatid hoos ku soo qor imisa qof aa haysataa fadlan beenna ha sheegin ilaahow may 5 ahaato soo qor hoos ku soo qora imisa qof aad haysataa. Okay, I love All it. right, so I can see some persons are saying yes. If you're saying yes, I see yeah. Is it? You say yes, but please tell us how many persons are on your list. I want to see the numbers. Numberka soo qora dhowr qof waxa leedahay aniga waa haystaa numberka soo qora imisa qof aad haysataa maanta ku diyaarsan. Whoa, it's blowing up now. This part should be fun, Ifra, so I leave you to read some of them. Oh, I love this group. I so love this group. Wow. 25, okay. 20, 15, 19, 50, oh my goodness, 15, 2, okay. Esther, 25, Howell, 8, oh my God. Amina, 1,000. Wow, Yahya, 20. Yes, Zahra, yes, macanto. Adiga imisa qof aad haysataa maanta la wacaya ma aha teamka waa dadka aad la hadlaysa macaanta listigaaga. Okay, Rahma says 50, 20, Saada, okay? Wow. Ototo says 450. Noura, meeqa qof aad haysataa? I love this. Wow, I love this. Yes, just to clarify, Mohammed Walal waxa waaye dadka listiga la soo diyaarsanayo ilaa inta anig soo sheegay trainingkan waxa dhahay list soo diyaarsada imise qofa ku soo diyaarsan maanta dadka la wacay doona insha Allah baa laga hadlayaa maaha taleefankaaga intee ku diyaarsan. Yes, waa taleefankaaga laakiin inaad soo diyaarsatid bay ahayd. Okay. I love this. I love this. Okay, Noura Saleivan, she's also all right. If at the end of this training, I'm gonna ask to switch my team, eh? Let's do it. After this training, I'm gonna send an email to head office to ask them to put me right under Ifra. Which team is your powerful team, Ifra? Both of them. Because it looks like we're gonna crack some fire in here, yeah? Lovely. Yes. All right, so guys, thank you so much for your honesty. I really love that. This is actually pumping me up right now. I love what we're going to do, right? I hope everybody has their notebook and pen. That was one of the prerequisites of the workshop. Make sure you have a notebook and a pen. So what we're going to do, I will take you through a memory jogger. And so today, every single one of us, whether you're new, whether you have been here for 2 years, a year, 5 years, 10 years, no matter how long you've been here, let us all pretend that we just launched today. So you launched your shop this morning and you're getting ready to explode between now and the next 90 days. Some of you have already ordered your forensic box. If you have not done that, you will be doing that later this weekend or early next week. So by next week, Saturday, everyone would have their box returning. So kudos to you for doing that. So now what we're going to do, I need to share another screen, not this one. What we're going to do now is to ensure you are going to have a list. Where is my list? I opened my list, my memory jogger. Oops, wrong share. And some persons will say, I don't know anyone. So some of the rules of, just a moment, let me just make sure I have the right thing. I know I opened it. Okay, voila. One of the important things about when we're making our list is we take our phone and we go through our
contact list on our phone. I would say, no. Oh, I think so. No, I don't like her. No, she doesn't have money. She's also negative. No. Okay, yes. So when you go through your phone contacts, you're already judging who will and who will not. So the biggest rule in creating your list, ladies and gentlemen, is to not play that you are the almighty, not play that you know it all, and do not judge anyone. Here is the hard knock of it. There's this family that you are not very keen about. You think they're not keen about you either. And they are in a position where they really need to make additional income. And guess what? You are the one that has been appointed to tell them and to show them and to share with them, because they're not connected to anyone else to show them or tell them. And if you don't, more than likely that family economically will die. If you don't do it, they will die. Do you want them to die at your expense? And the answer is no. Why do I put this so brave? It's because it's true. We think of death as a person not being able to breathe and their heart stop pumping blood. But death starts for most people before that. You see, when a person or a family does not have financial capacity, they go into dire need. And it cripples them. And it takes the family into a place where they don't want to be. So put them on your list. Put them on your list. We will show you how to reach these persons, even if it means we swap lists. That's a technique I use. Let's swap the forbidden list, the list of names you dread to call, you dread to text, you dread to contact. Let's swap our two dreaded lists. You call mine, I call yours, and then we call it even. When they're ready to launch or buy, I know your link, they know, and then we do what we have to do. So, first rule, never prejudge. Okay, so haddeertan waxaa la gaaray dhabti baa la gaaray. Dhabtaasna maxaa waaye markii uu qofka boksigiisa diyaarsado inteena haysana waxaynu dhahana waynu dalbanaynaa sidii asbuuca dambe maadaama 3 asbuuc uu socdo aynu haysanayna insha Allah. Muhiimadda waxaa waaye maanta laga bilaabo ilaa iyo 3 bilood oo soo socota in adiga oo dhan aan noqoto systemkaan oo socda waaye muhiimadda. Okay? So haddeertan marka waxa waaye waxa la gelayaa wixii ahaa markii listiga la sameeyo sidee loo sameeyaa. Waxa jirto rule jid la raacaa jirto. Marka taleefankaaga soo qaadid amaraysi dadka contactigaaga badankeen maxaynu sameeynaa kaasi may kaas wax igama gadanayo midani may hadda ka hor is huruufne hadda ka hor ilmahooda is dagaaleen waa sida right already maxaa iska dhigaysaa adigii inaad xukuntid waxana ilaahay subxaanahu wa ta'ala xukumo. Tusaale yar bay idin siinaysaa ka soo qaad waxaa jirto dad oo aad daris tihiin dadkaas ilaahay amarkii dabeecadiina isma jecla. Soomaalidu waxay tiraahdaa qofkaas jinnigaygaaba jecleen ama jinnigooda ay jecleen right waxa laga yaabaa qofkan inaadan adigana aad u jecleen ilaahay amarkii asagana aad ku jecleen. Ka soo qaad familigaas waxay u baahan yihiin dhaqaalo oo wila caado waxay ku jiraan xaalad aad iyo aad u adag. adigana ilaahay subxaanahu wa ta'ala muxuu kaas ku soo dhiibay jidkii ay u mari lahaayeen dhaqaalihii baa tahay. haye dadkaas marka haddii aadan la wadaagin waxa ku dhacay waxa waa inay gaajo u dhamaadaan in dariskaagii uusan quraacan qadaynin casheenin adiga oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala fursad ku siiyo. waa waxa markasta u dhaho ganacsigeena ma aha uma lihin choice inaad dadka la wadaagin la wadaagin waa khasab bay nagu tahay sababta ay tahay wuxuu ilaahayna siiyay inaynu dadka la wadaagno khasab buu ilaahay nooga dhigay. haye dariskaagi marka muu ogolaanaysaa inuu ku seexdo asagoo calool maran sababta ay tahay adiga iyo ayaga hadda ka hor ama huruufinka dhexdhacay ama kamaada helin maya waa la wadaagi. So that's why marka listiga sameynaysaan weliga ha kala qaadqaadan hadhiin hebel iyo heblaayo imise jeera idin sheegay in allaale inta isdhahay dadku ugu horeeya oo wax ka iibsada ama kaaga teen noqon doonaan ilaa iyo maanta iga gadan dadaana weliga ka filneen in waxay gataan iska daaye igu soo biireen. So saas waaye. So listiga marka sameynaysaan haba yaraatee ha kala saarina idin leeyahay dadka.
Thank you, Ifra. I just sent you via WhatsApp the memory jogger as a document. I know it's in English. I'm not sure if your Somali partners and family would be able to understand it, but we will go through it for their sake because it's in English to ensure that they get everything. So the first set of persons that we say to put friends, those persons whom you associate with regularly. And even if you say these persons are not interested, they will not do it, it's okay, because what will happen is once you put them down on paper, you remove them from that space in your brain. And once that's done, then another set of people will occupy that space. And also we will use your family and close friends and associates now to juggle more to make your list from 500 and becoming 2,000 names. So your mom, your dad, your father-in-law and mother-in-law if you were married, your grandparents if they're alive, your children, your brothers and sisters, your aunts and uncles, your nieces and nephews, your cousins, everyone that falls into your family circle, put them down. Okay, so waxaa idiin soo diray haddaa fiirisaan group chatkeena warqadaana ayna tusinayso dabcan waa fi English marka haddii ay haddeertaan idiin kala dhigno waxay tahay waxa waaye inaas dhahdaana laga yaabaa listiga intee ka keenaan listiga waxay ka imaanayaan koo horta hore saa u jeedaan familigi hooyo aabe sodohda iyo sodoga right ayeeyada ciyaalkaaga walaalaha habaryarta eedooyinkaaga ilmaha habaryar ama eedo u tahay dadka aad tihiin cousinka habar wadaaga aad tihiin right you kaloo ka imaan karaa asxaabtaada adiga dadka aad la shaqaysid dadka aad masaajidka la aadid dadka aad banooni la ciyaartid dad allaale dadkii ay aad la kulantid dad waxaa laga yaaba mar qaarkood aad kula kulmaysid dukaan laxam xalaalka weligii ma tagteen qof cusub ma soo barateen bangi weliga ma tagtay qof cusub ma soo baratay soo dadkaasoo dhan contactigaasoo dhan way contactiga isticmaalaysid adigoo ona kala qaadqaadin waxaa arkaysaa hadda waxay tiri 500 oo ku bilaabeynaa adigoo gaaray 2,000 arkaysaa qofba qofuu kuu dhiibi so taas waay waxaynu ka hadlaynaa sida listiga loo samaysto. Great stuff. And now we move to your closest friends and those whom you associate with regularly. We're talking about your friends and your neighbors. We're talking about people that you work with, your church members, your hobby buddies, your camping friends, your dance class associates are those who you want to associate with dancing, your drawing class, your fantasy football league friends, your fishing buddies, your hunting buddies, your praying buddies, your singing buddies, your the ones that you call when your pipe is, I mean, all the persons you associate with, sculpting, your woodworking friends, your workout friends, your quarantine friends, your traveling friends, everybody that forms that circle, you add them to your list. Otherwise, Ifra will add them, Vern will add them, and when we launch them, you say, oh, shoot, I didn't think she would do it. Add them to your list. And listiga ayaa kaloo ka soo dhex baxayaan waxay ka soo dhex baxayaan dadka aad yani aad wax kasta la samaysay hadday noqoto dadka aad browning la ciyaartaysan dhahayay asxaabtooda dadka iskuulka la dhigatid dadka aad muxuu ahaa aad yani isku barataan kalaasyaal ama koorsooyin aad la qaadatid ama iskuul aad la dhigatid yani qof kasta aad taqaanid ayuu ka imaanayaa waxay ku leedahay dadkaas aad taqaanid waxa laga yaabaa qof kale isku magaalo joogta inay yaqaanaan imisa jeer idinku dhacday qof ay isku magaalo joogtaan aad taqaanid uu qof kale soo galiyay yey saas idinku dhicin adinka ooga hormara in allaale intaa taqaanid hadeertaanba ka daba tag hadeertaanba u sheeg sidii hadhowta uusan listigaas marna ma kaaga go'in adigana aad noqoto qofka ugu horeeya ay ka maqleen. Now, the powerful thing about having your friends and family on your list, apart from expanding your list using them, they are a great set of persons to train yourself on.
more than likely they will be the toughest people to deal with. They're the ones who will insult you. They're the ones who will belittle you. They're the ones who will laugh at you. They're the ones who will ridicule you. They're the ones who will make fun of you. They're the ones who will tell you this will never work. They're the ones who will tell you you are a failure before you start. They're the ones who will tell you the worst things you will ever hear from a prospect. Trust me. So they are the perfect people not to recruit or sell to, but they are the greatest people to train yourself on, to build your character on, to be able to build resilience with, to be able to become professional with, to be able to become skillful at your script and your calling and not being afraid. Listen, if you can handle your friends and family, you can handle anyone. waxay ku fiican tahay ku leedahay inaad haysatid asxaabtaada iyo familigaaga ma og tahay waa dadka ugu adag markay noqoto oo wax loo soo bandhigo waa dadka ugu su'aalaha badan waa dadka haddii dhinac kasta loo fiiriyo dadka kale aan ku aqoonin ama korka aad bannaanka ka tihiin iyo dadka kuu dhow waa dadka ugu adag ayaga marka ma ahay ku leedahay dadka ugu fiican wax ka iibinaysid ama aad soo gelinaysid laakiin maxay yihiin waa dadka ugu fiican aad adeeg ka qaadaysid yes ayaga lagu barbartaa presentationkaaga ugu horeysa ayaga lagu dul sameeyaa sababta ay tahay wax allaale wixii bannaankaaga imaan lahaa ayaga ka maqlaysa iyo ka daran haddaa ayaga ka gudubtid qof kale ama hadal ku dhahay ama ku soo agmaray haba yaraatee waxna kaama qaadayo waay ad adeegii oo leeyahay waa soo samaysata ikraan waxay leedahay waa runta exactly hoos ku soo qora intiina asxaabtiina iyo familigiina ay yihiin dadka inkugu adkaa har iyo habeen sababtay tahay qofka markay ku yaqaanaan way ku yasayaan ha waa hebel iyo heblaayo dadka kale laakiin waxa laga yaabaa inay ka yar xishoodaan marka familiga iyo asxaabta asaas oo ay tahay ayaga ugu hormaray sababta ay tahay ad adeega ka qaadaysaa wax allaale wixii kugu dhici lahaa ay kaaga imaanaysaa okay masha Allah a lot of people are saying you're absolutely right they totally agree with you. Well, I'm from a very large family, Ifra, and trust me, I know exactly what I'm talking about, and we are very, very, very close. All right, so list you already have. So you have your telephone with so many contacts on there. Just add them to your list. Go through your email contacts, add them to your list. Your online contact manager, add them to your list. The people that you would send your Christmas cards to, add them to your list. You have been collecting business cards over the years, add them to your list. If when you got married, who did you invite? Add them to your list. For your next Thanksgiving dinner, if it's not family and friends, and add them to your list. Your child's birthday invitee list. Add them to your list. And you have the social media. Oh, let's not talk about that one. It's endless. The famous person on that now, Arthur has exhausted every list he has. Now, Ifra, he's primarily operating off of Facebook. That's it. Messenger. Thank you for your friend request. Do we know each other? I can't remember. Please forgive me if I don't. Please remind me how we know each other. He knows very well they don't know each other, but that starts the conversation going. Use your Facebook contacts, your LinkedIn, Twitter, Facebook, all of what you have, Instagram. I started TikTok some time ago, but I'm afraid of TikTok still. And any other form of social media platform you have, put them on your list. Otherwise, somebody else will. listiga yuu kaluu ka imaadaa in allaale inta kuugu jirto teleefankaaga in allaale inta kuugu jirto social mediaha emailadiina fiiriya inta jeer oo email kuugu jirto in allaale inta aad kula kulantid markay noqoto maalmaha xafladda hadda ramadaana soo socdo kale imise jeer aad kula kulantaa taraawiixda ama meel lagu afurayo ama aroos iyo xaflad ama ilmo yaro loo dabaaldegay dhalashadiisa imise kaar baa haysataa imise qoor qofku dhaho waa kana kaarkayga mukhaayadeedu waa tana waxaasa sameeya ku dara listiga
bilaadanka oo dhan adduunka oo dhan ha kuu qornaado listigaagi waxay dhahdaa again wiilkii haddeertaan ay ka sheekeynaysa Arthur oo ahaa ee isla shaqeeyaan ma kula tahay ku leedahay ganacsigiisa dhan hadda wuxuu ku hayaa Facebook mar allaale inta ugu jirta Facebook fariin private u qoraa hebel iyo heblaaye iska waran isma naqaano waxaan jeclaan lahaa inaan isbarano kulligood ha ama qofku ku soo darsado waa ma arkiino dad in ku soo darsanayo markii lagu soo darsado maxaa leedahay soo dhawow ma u maleynaa inaan weli isnaqaano ma isbaran karnaa asagoo og xataa qofka inay isaqoon hadda isku darsadeen haddana saasuu ku soo dhaweeyaa so haddaa fiirisaan runtii listi uu naga badan yahay meelaa kala gegeena sanka ka keenoonaa keliya waxa waaye inaynu qoranno u fariisanno waaye. So additionally, if those of you who are into sports, who do you call to watch the games with you, or who do you play the games with? Add these people to your list. If you're a lady and you're not into games, but your spouse is, get your spouse to get these names on your list. If you have a spouse and he has a phone, get his phone, get her phone, add their contacts to your list. Go to their Facebook pages, go to their Instagram pages, add their contacts to your list. We will show you how to use the list, remember that. So right now, just add everyone. You have a car, who's your auto mechanic? Ifra does not have a car, who are you going to buy a car from, Ifra, and who are they connected to? Add them to your list, because they will need you very soon with all that car program money you're making. Who's your accountant? With all the money you will be making, you'll need an accountant. Look up accountants, add them to your list. Who's your banker? Who's your babysitter, takes care of your baby? If you are a babysitter, whose baby are you sitting? Add all of these to your list. And xagee kaloo listiga laga keenaa in allaale inta kubadda ciyaarta hadda wiilasheena iyo wiilal badana ku jiraan kubadda ciyaaraan ama fiirsadaan yaa la daawataa waa aragtay muqaayadaha la tagaa dad badanaa soo shiro dadkaasoo dhan listiga ku darso haweenka oonan kubadda fiirsan raggiina weydiiya in allaale inta kubadda la fiirsadaan taleefankooda ka qaada dadkaas ugu jiro listigaaga ku darso intaasoo yacni waxa ku samayn kartaa accountantiga haddaa aragto qof ku xisaabiya gaariga in allaale inta gaari haysato markaa meelaha geysaan oo soo hagaajinaysaan oo kale qofka listiga ku darsada dadka ilmaha u hayo kale baby sitterka ay dhahaan oo ilmaha looga tago kale listiga ku darsada haddii adiga qof ilmaha kaaga tagay qofkii kaaga tagay listiga ku darso yacni dad lama weynayo dad way buuxaan waxa waa inay og tahay un dadkan sida loo qorto iyo meesha laga keeni karo dad waayo waxay haddartaan inoo xasuusinayso waxa laga yaabaa intaasoo qofka ka hadleyno inay ilowdeen taasoo inoo xasuusinaysaa. So as we move on, your car dealer, who's your dentist and your kid's dentist, who's your doctor and your kid's doctor, where do you take your dry cleaning to? Get all the staff there. Where do you do your grocery and pump your gas? Get all the numbers there. Who does your hair, your makeup? Get their numbers and everyone there too. Who cleans your home if you have one? If you're cleaning someone's home, whose home are you cleaning? Who did you buy insurance from? Who's your lawyer? Or if you had to get a lawyer, who would that person be? Who are your merchants? Who's your pharmacist? Or how many pharmacists do you go to get all the numbers? How many real estate agents do you know? How many travel agents do you know? Get all these, put these and all of them on your list. And as you're putting them, if there's anyone that comes to mind as a result of them, put them on your list. listiga wuxuu kaloo ka imaan karaa bay ku leedahay dhakhtarkaaga ama ha noqdo dhakhtarka ilkaha ama ha noqdo dhakhtarkaaga kale meesha lagu soo dharka la geysto oo lagu soo qallajiyo halkaasna uu ka imaan karaa wuxuu kaloo ka imaan karaa gaarigaaga meesha aad uga soo shubtid gaaskaaga ama baasiinkaaga qofkaasoo kale ku darsan kara yaa kale timaha meesha lagu soo hagaagsado ama ragga meesha timaha ku soo jartaan listiga ku daraysa dadka guryaha housekeeper idin clean gareeya oo guryaha sameeyo kale waa lagu darsanaya insurance-ga qof kasta gaarihiisa insurance ku jira yaa way dadka uga jirta listiga ku dar haddaa haysatid lawyer ama abukato ku dar okay haddaa farmashiyaha kale farmashiyaha aadid oo ama ha noqoto aspirin ama hebelo ka soo gadatid ku dar haddaa guri gadatay
ama hadda aad gadanayso qofka dadka guryaha gada ku darso haddii aad safartid dadka aad tigidka ka iibsatid ku darso yacni taas waxay ku tusinaysaa inaynan dad la'aan aysan ahayn subxaan allah dadkaasoo dhan waxay ku leedahay waa dadkaaga ku darso. And we're moving on with that. Ifra, who's your architect or what architects do you know? Association members, your bus driver or your Uber drivers. Everybody's into Uber. Well, we don't have Uber in St. Lucia, but your Uber drivers, your butcher, your baker, where do you get your meats and your breads and your dairies from? Who do you call when your computer is not working? Your children's friends, parents. If you have not been connecting with them, great time and reason to do. If you have a chiropractor, if you're part of any club, where do you call for delivery? The people, well, now everything is delivery. So your food delivery, your laundry delivery, your FedEx and UPS driver, your fireman, your florist, your jeweler, your listing agent, listen, all of these, your minister, partner, and everyone who goes to your church. And if there are 3 partners that go to your church, beat your 3 partners at it before they get the names of the people in your church. That's a huge community. Some people, this one is actually a very serious one and funny at the same time, Ifra, because we are very skeptical. Not you though, not you, Ifra. We are very skeptical and afraid in approaching our spiritual brothers and sisters when it comes to money. But we know money answereth all things. So why not bring it to the pastor, the minister? Show them what it means for your church. We will show you how to do that. But for now, add them to your list fast. And if somebody else in this group goes to your church, send them a text now. Let them know, hey, I have Rabbi Vernisha on my list, so don't add her. I have Senior Pastor Ifra on my list, so don't add her. I have Pastor Alpha on my list, so don't add him. So get them on your list. Your pet groomer, your photographer, add them all to your list. And xagee kale ka imaan karaa listiga wuxuu ka imaan kartaa markay noqoto dadka guryaha ku hagaajiyo kale markay noqoto dadka baska wado kale ama dadka raaca Uberka ama taxiga hadda anigoo kale ah halkaas ka imaan karaan hilib xalaalka meeshaynu ka soo gadano listiga way ka imaan karaan computerkaaga markuu halaabo meesha aageysid listiga ku daraysaa ciyaalkaaga waalidkood asxaabtaada ciyaalka waxaan ka wada ciyaalkaaga asxaabtooda waalidkood listiga ku daraysaa haddii aad tagtid meesha ma arkin oo isku soo riixo kale listiga ku daraysaa in allaale inta ka mid ah gruubiyaasha hadda anigoo kale communityga ka shaqeynayo kale way ka buuxaan haddaa ka mid tahay gruubiyaal taasoo kale listiga ku daraysaa dadka alaabta geegeeya cuntadoo kale waa aragtay markii cuntada la dalbado qof wax kuu keenayo listiga ku darsanaysaa kuwa keena hadda alaabaheenoo kale opulence oo kale kuwa alaabaha noo keena oo kale ayagana waa ku darsan kartaa oo saxaabaa la noqon kartaa kuwa damiya markay noqoto dad kaco kale waa ku darsanaysaa kuwa la aado markii silsilad dahab ama wax ay ka halaabaan oo kale la geeyo listiga ku darsanaysaa markay noqoto dadka oo masaajidyasha inteena hadda masaajidyasha ku xiran oo kale okay dadka badankoodu way ka baqaanay ku leedahay markay noqoto dadka sheekhiyaasha iyo waxasi ma ogtiin ayaga ugu weyn dadka u baahan dhaqaalaha waay masaajidka wuxuu ku shaqeynaa hadaysa dhaqaale jirin ha ka baqinina ku leedahay ayagana la hadal yacni qofna yuusan kaa harin qof kasta waa soo wadanaysaa okay. So we have a long list of joggers to go through still, Ifra. But what I would love to do, in the essence of time, because I really want us to get going and getting the list going. I know that you could, I don't know if you could send the jogger to your team in your group chats so they can use it as the guidelines. Add it here. I did. Allow me to do that, no? I already did, my dear. Oh, you already sent it here?
I sent it to my team. You want me to send it here? I don't see the option of how I can send it here. I know there's a way to do it, but I can't seem to get it now. So what I would love to do now, if you have a list that you have been working from, it's time to refresh your list, to clean up your list, to bring yourself to a fresh list of 500 names. If you, for those of us who were so generous and being honest, and I really respect those persons who were so honest and saying, I have 10 names, I have 2, I have 50, I have 25. Now we're going to work on our list to get our list to 500 names. So for now, use your notebook, even if you don't have a contact number for the person, but just put the name down. When you put the name down, then when it's time to contact the person, you will know how to reach the person, whether from your phone, whether from WhatsApp, whether from Facebook Messenger, whether from Instagram, wherever. So you will know how to reach that person. So for now, we just want to put names down. Use the memory jogger and let's get that to 500 names, hopefully before the top of the hour, so we can come back and report as to when you got started, where you were at, and by the end of the call today, what your number is, so we know we're making progress. Okay, so haddeertan waxaynu sameynaynaa qof kasta ha la soo baxo buug iyo qalinkiisa ha la soo baxo. Waxaa la sameynayaa intaanoo dad ay noo soo sheegtay ay tiraahdo ha la qoro, waxaa la gaadho waqtiga la qoran lahaa. Xoogaa waqti ayna siinaysaa ha la qorto. muhiimadda waxa waaye in 500 oo qof aan la gaaro. Walaashay Nuura waxay leedahay listiga markaa qow maxaan ku sameeynaya waa exactly waxa laga hadli doono macaanto. Hadda muhiimadda waxa waaye dadkii inaa qorato. Waxa laga yaabaa xataa dadkii numberkooda hadda inaa haynin laakiin hebel iyo heblaaya magacoodi qoro magacoodi, because hadhowta markay noqoto markii la wacaayo baa numberkooda la raadinaya. Hadda waxa waaye muhiimadda buug iyo qalin ha la qaato qof kasta, dadkii la qorqoraya haye yaa kugu soo dhacooyo ha la qorqoro dadkii oo dhan. I see we have a question in the Q&A, Ifra. It's in Somali, so I'll let you take care of it. Absolutely. Okay. Zahara, adiga iyo Vernisha waa salaamaya, waa idin mahadcelinaya. بعد السلام dadka ganacsatada ama professionalka ah sidee ugu fiican oo loola xiriiri karaa through email, phone call or mail. Okay, so Zahra is actually ahead of the game. She's asking what is the best way to reach out to people? Is it through email, through phone, through mail? And I guess we're going to get to that. Great, that's a very powerful question. This is what we will do at our next session. But in order for us to contact persons, we must have persons. So okay. This is what today is really about, ensuring that we have, how many persons? We have 89 persons here. So all 89 of us should have our list to at least 500 fresh, good names that we can begin to use come next week, Saturday. Okay, so muhiimadda waxa waaye ku leedahay su'aal aad iyo aad u fiican Zahra in weydiis macaanto waxa laga hadli doonaa asbuuca dambe. Remember waa 3 asbuuc. Hadda muhiimadda waxa waaye 500 oo qof oo fresh ah. Qof kasta haddeertaan 500 oo qof oo fresh ah inaynu haysano waa caawa. Hadhowti labada asbuuc oo kale soo socota waxa laga hadlayaa wixii la sameyn lahaa. Sababtoo ay tahay adoo listi haysan kamoon wali kartid dadka maxaan ku dhahaa iyo maxaan sameeyaa. Marka hore listiga hala diyaariyo. Haye listiga hala diyaariyo. How long do we have, my sister, for us to put together the list right now? It's 2:32 my time, which is hour and a half for everyone here, whatever hour we're at. So I would say we can take the next 20 minutes. If you have any good music, if you could put it on while we're doing our list. If not, tell me what music to put on so everybody can enjoy the music. That's what we do on ours. When we're doing the list, we put on some good music
and everybody's listening to the music while they're getting the list going. What we can do is, as we're doing our list, for example, a person who has no list, when you get to 10, type 10 in the group chat. When you get to 20, put 20 in the group chat. When you hit 50, put 50 in the group chat. Whenever you get to any of these numbers, just put your numbers so we could see the momentum of the climb of numbers as we go on. So we're really kicking each other with energy and with vibe, so we can, and no one will get lost or get tired or weary doing the list. Okay, so waxay ku leedahay haddeertaan 20 daqiiqo bay ina siinaysaa 20ka daqiiqo maxaa samaynaysaa listigiyaa samaynaysaa qofka aanan hadda maanta zero soo ah oo imaaday markaad 10 gaartid baa soo qoraysaa 10 qoray 20 qoray tartiib inteena haysatana already meeshii aan ka sii wadaynaa because qaarkeena hore isku sii diyaarinay so 20 minute ayna siinaysaa waxay dhahday usually waxa fiican wax in la ciyaarsiyo yani la dhageysto so maybe dhaanta iyo waxba u raadinaya hadda adinka haysaan idea fiican waxay sii dhageystaan bay rabaan hoosna ku soo qori kartaan insha Allah Yaxya ma sha Allah walaal ifraax hadda waxaan la wadaagay jawaabna aan ka sugayaa 8 youtuber oo caan ah 6 qof TikTok caan ka ah marka jawaab ayaan sugayaa ma sha Allah so Yaxya is just sharing he actually connected with 8 YouTubers right now as we were talking and send messages on TikTok and he's waiting on responses already. That's awesome. MashaAllah, Yahya. Awesome. Reason why I love the workshops, we get things done. Yes, so I'm going to find... So you have any music you can put on, If? Yes, my dear. I'm going to find something Somali in the background. All right. And let's get our names going. Yes. Okay, so waxa waan noo raadinayaa okay xaw waxa leedahay Quraan I don't know macanta Quraanka maadaama ay tahay actually you know what we're fine why not okay so someone is asking how is saying can we play Quran in the background how do you feel about that I have no problems with it. It's your webinar. We're here as invited guest invitees. Whatever will get your team going, I'm good with that. Okay, so by how waxa leedahay Quraan hal daaro usually Quraan I have done this training with my team. Ha iyada waxay tiri waa caadi waa la sameyn karaa Quraanka lagu hadlay waxaasi ma fiicno okay waka faadu waxa leedahay wax lagu hadli karo ha sidaas waa Quraanka ani ma jecel inaan soo dhaxgeliyo wax barnaamijyaashan oo kale laakiin iyada waxay tiri waa caadi haye maxaa kale oo daara wax kale ma daara suugaan ka hadlaysa shaqo okay I love suugaanta ma sha Allah gabayasha okay danto habarsaar waxa leedahay danto aniga saasaan rabay inay wax ku ogaadaan wax dhaqankeena ah okay ma lagu kor hadli karo exactly macanto exactly aniga saas quraanka aad u xifdiyaa meel kasta ma jecelna ka dul daaro okay haye danto la isku raacay okay so I'm going to play something okay so everybody 20 minutes haysatan 20 minutes inshallah listiga hala qorto oo iyada already way bilowday
وجعل كدومر كدور تايدرو 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 وجعل كدومر كدور تايدرو
sida beeyirta jeelo birintay khatarey biyaan afka saarino bogdheerow ciyaaraado barka leelka habeenkiyay lawaa berigii boolol bowda la haysa sideedan balaalooyin iyo bulhaamooyin qabaayo bogsan maayay laayood barbarkayga timaade alle beer nuglidey walaalayaana baanayae allaale
دوبا كابن كذا كيها صار اللهم يوابا توكا وردلاهي أواي يا بوكو داوي يا بحسن دقاي معال كيف الله كتمي والله يعادو روبك بودي يا بني ماذا كنت يا بالعين ما قيمي هذه مراحة صباحية بنك قراحية بولا ليركا غريدة ورقية برمي فرشة جاكتبا إيغا باها قيا إيغا باحي إلا Hi, Ifra. يا قراني يا باشي تكالي ما صباحنا وذكي اللي بان هو بسلاطة يا بستنا ذاك وذي برق دارك سنة Yes, my dear. That was fun. Yes, we call that. All right, I think I surprised myself too. Go ahead, my dear. Okay, so I think I have 4 minutes to the hour where we were supposed to have 2 hours, right? Am I right? Good stuff. So we're down to the hour, but before I take off, I'll hand back over to you, Ifra. I love to lead by example. So I was able to get 100 new names written down. That was my target for the call, for me to get to at least 100 names. And so what I would love to know is, how far did you get? How far did everyone else get? I don't want to know how many names you already had. Just for this session, how many new names were you able to add to your list? If you did not have a list before, say from 0 to 50, from 10 to 100, from, if you had 500 already, from 500 now to 600. So I really don't know how many names I already had. I think I have over 2,000 names in my box, but I was able to get 100 new names during this 20 minutes. So I'm very happy about that. Okay, mashallah, tabarakallah. Waxaa la gaaray hadda gabagabadii 2 saac bay waqtigeedana siisay 3 daqiiqo ka dhiman. So hadda 20 daqiiqo la siiyay. Su'aasha waxa waaye imise qof oo cusub aad qortay 20 daqiiqo la soo dhaafay. Dadkii hore kugu yaala waa dhinac kale. Hadda imise qof ayaad qortay. Aniga waxay tii 20 kaas daqiiqo 100 qof aa qortay. Subhanallah. aniga markaan fiiriyo listigayga markaa ko aan la imaanayay wuxuu ahaa halkan page-kaas un baa haystay 30 un baan haystay hadartaana waxaa marooyaa 100 qof soo 70 qof oo cusub baan qoray haye adigana ku soo qora haddii aad ever ahayd marka hore imisaa qoratay hadartaan yani bilowday haddii hore kuu qornaada ka hore kuu qornaa iska daa kuwa kale soo qora maasha allah wow This is awesome. I see Zara has 42. Somebody with their phone has 20. Lol has 15. This is amazing. I can't pronounce the name. Juweria. Juweria, yes, you got it. Has 20. Okay, Ifra, I'll let you do this one because I need my tongue later. No problem. Oh my God. Saada says she just added 200 new names. That is amazing. Oh. Wow. Khatra says she went from 50 to 120. So she more than doubled in the last 20 minutes. Yes. Oh my God. Ikran 115 new names. Wow. Ototo says 450 to 473. That's wonderful. My goodness, is awesome. Zahra 42, mashallah. Juweria 20. Tadawatan qof. Okay, qofkaas 923 u qora magaca looma jeedo. Nasra 20 more. Lul 15. Oh my goodness. 12 Raho. Fathiya 35 more. Yahya 90 names more. Mashallah, tabarakallah. Lisa, I added 28 more names. That is awesome.
Wow, wow, wow. I can't even keep up. I see Amina moved from. This is powerful. Diego has 65. Nura has 50 more, 50 and more. Nasima 70. This is great stuff. Numo 27. Sarah total 31. Deho is 65. Oh, I love this. I love this. Asia 30 new names. Amina says, including my boss. Good for you. 72. I'm so happy to write. Keep writing. Keep writing. Oh my gosh. Ifra, this has turned out to be exactly as I wanted, as I anticipated. Once you participate, once you do, it means that you are now ready for the next step. So your homework from today to next week, Saturday, don't go spoiling your full day of workshop, but we're not able to do that. Don't spoil the 100 that you did today and the 50 you did today. Don't mess it up. Don't try calling people from that list yet. Don't try texting people or emailing. Don't do anything with that list. Come next week, we will have fun with that list. So what all of us are supposed to do between today and next week, what? Fill up your notebook with names. Homework number 1, get to 500. If you are close to 500, get to 1,000. Don't stop. Keep adding names. So next week, Saturday, we start at your list. How big is your list? Homework number 2, get your forensic box. Okay? Get your forensic box. That's homework number 2. What you will need in your forensic box will be your contact cards. So I will email Ifra. For those of you who can't order from the back office, you have means of printing on your own. I will send a soft copy of these contact cards to Ifra, so you can print or you can order them from the back office as well. They come in green, red, and yellow. So if you're going to print on your own, so you have your own printing machine, you have access at your job, wherever, to do free printing, then you can use a soft copy to print on your own. Otherwise, you can get them printed from the back office and get them shipped to you. So the green ones you need for your list. Your list goes on the green cards. So your 500 names goes on the green card. So I recommend you get at least 500 green cards. You will need them for next week, Saturday. You will need maybe at least 200 red cards. Take my word for it, you'll need them. At least 200 red cards. And you can print about 100 yellow cards. Your yellow cards is meant for the persons that you have launched or you will launch. And if you're following this, at the end of the year, you will need those 100 yellow cards. The red cards are for your hot shots, persons that have already seen your business opportunity and want to do the business with you but have not launched. You want to put them on red cards, so they're your VIPs. The other set of cards I have are the white health cards that we have in the back office. I actually ordered about 300 of them, and then I just duplicated them on my own. These white cards are really for your VIP shoppers. For persons who are shopping with you, we have the health cards, we have the fashion cards, we have the beauty cards. So you can order them from your back office. I ordered them from my box. So persons who just want to be customers, I have them in my box as well, so I can follow up with them. So just to recap, April, for your translation homework, get your list to at least 500. Don't stop there. Keep on going to 1,000 and 2,000 and 3,000.
Get your sister's phone, get your husband's phone, get your wife's phone, get your children's phone. Just get phones and load your list up. Get your box and your cards in there. So we're gonna have lots more fun next week, Saturday. Do not start using these cards. Don't start using that list because we don't want you to spoil that list. We want to make sure we get you to a 5 and 6 figure income within the next 18 months using that list. To you, Ifra. Okay, so haddeertaan wuu dhamaaday barnaamijka annaga isku hareyno waxa laala wixii su'aal iyo waxasi intaysan naga bixin waxay inoo dirtay homework waxa waaye shaqo guri shaqadeena maxay tahay listigii aa caawa samaysay haba yaraatee ma taabanaysid ilaa iyo asbuuca dambe laakiin maxaa samaynaysaa maanta ilaa iyo asbuuca dambe listigii ku sii dardad yes inuu sii bataa ugu yaraan asbuuca soo socda hadduu ilaahay idmo 500 oo qof waa inaad la soo xaadirtaa hadday ka badan tahayna kasii fiican tahayba soo intaa haysata asbuuca haysatid maalin kasta dad cusub ku dar laakiin lama hadli kartid inna lama xiriiri kartid sababtay tahay asbuuca dambaa la sameynaya soo homework ugu horeysa waa kaas listigii inaad ku sii kordhisid ugu yaraan 500 aad gaarsiisid midka labaad maxaa waaye in aad dalbatid haddii aadan haysan boxigaas iyo warqadaha ku jiro warqadaha maxay kala yihiin saa u aragteen waa 3 nooc website-kaaga laga dalban karaa waa $99 Canadian saddexda nooc maxaa waaye mid waa cagaarka maxaa galaayo in allaale inta maanta qof aad qortay iyo inta aad ku sii diri doontid ku soo dari doontid asbuuca hadda socdo okay midka cagaarka ku qoraysa soo 500 ugu yaraan oo warqadahaas waa inaad dalbataa sidii aad oola soo xiriirtid asbuuca soo socda duu ilaahay idmo maxaa kaloo dalbanaysaa kaarka guduudka ah waxa waaye dadka hore ganacsigaaga ama u arkay ama macaamiishaada ah ama yacni isdhehaysi dadkan wa ilaa stepka ku xiga waxa waa inay kugu soo biiraan ugu yaraan 200 aad dalbanaysaa oo kaarka guduudka bay ku leedahay saa asbuuca soo socda oo la xiriirta insha Allah maxaa kale kan jaalaha ah kan jaalaha waxa waaye dadka aad rajeynaysa hadduu ilaahay idmo listigaas 500 oo qof aad qoratay aad rajeynaysa inay kugu soo biiraan insha Allah biidnaahi kariim in aad 100 ugu yaraan dalbatid haddii siduu u shaqeynayo u samaysidna waad ka maran dhalaysaa ilaa sanadka dhammaadkiisa haysataa insha Allah 100kaas qof ugu yaraan inay tiimkaaga ku soo biiraan maxaa kaloo dalban kartaa ama aad ka soo print garanaysaa intiina printerka haysato website-kaaga intaa gashid waxaa jirta warqado lagu talagalay dadka macaamiishaada kaa iibsada caafimaadka kuwa kaa iibsada isqurxinta kuwa kaa iibsada fashionka taasna waa dalban kartaa ani waxay tiri 300 haystaa macaamiisheeda ugu yaraan waa 300 bay haysataa oo kaararkaas ah kaasna intaa gashid website-kaaga aa ka soo daabacan kartaa oo ka print garaysan kartaa marka insha Allah waa faanoole fara kama qodno trainingkeena hadduu bilow inoo yahay asbuuca soo socda insha Allah binahi kariim la falanqeyn doona adiga un shaqadaada waxa waaye listiga un sii badi warqadahaagana soo diyaarso dhexda adoo ku xiranta imo insha Allah binahi kariim bay leedahay All right, so what I would love to hear from our trainees today is how was today for them? Was today valuable for you on a rate of 1 to 10, with 1 being not at all valuable and 10 being very, very adding a lot of value? How would you rate this training for you? So intiina ku jirto waxay idinka codsanaysaa inaa hoos ku soo qortaan markay noqoto maanta trainingkii 2 saac waxay ku leedahay markii la fiiriyo 1 ilaa 10 hal ilaa 10 waxa waaye 100% wuu isaacideeyay halna waxa waaye wax badan iima tarin so markii laga bilaabo 1 ilaa 10 midkee siin lahayd maanta haddii ayada qiimeen lahayd trainingkeedii waxay rabtaa inay ogaato so hoos ku soo qora okay Amina says 10 I love it okay 10 out of 10 Khatra says Hayat says 10 Hawa says 8 I love it okay so qora hoos
because we had 10 ugato. Jennifer says 10 out of 10. I love it. You're getting 10, my sister. Look at this. So many 10s. Awesome. Love it, love it, love it, love it. Thank you so much, guys. Thank you so much. Ifra, I really want to thank you for this opportunity. This is also gearing me up. I know you said you left your forensic box in Canada, but I'm hoping that this will get you on a whole other level while you're away from home and while you're in Turkey, and also to make this new quarter one that is going to be revamping all of our business. Those of us who are taking this training on, while I'm delivering the training, I am actually doing it as well with you, as if I just launched my shop and looking forward to what's going to happen. Listen, guys, we can do this from today till the year ends, but the onus is on you to actually do it. And this is not training for us, it's workshop. So if you do between today, next week Saturday, and the following Saturday, it means we would have had 2 full weeks of bringing all of us up to speed. So at least none of us are left behind. And we all now are on the level playing field to take us from LA, or if you're not LA, it will take you to LA, from LA to LD1, from LD1 to LD2, cruise qualified, from there to LD3 and car qualified. And Ramin will be asking, what the heck is going on? I did not do a build and assist, but people are behaving as if I have a build and assist. So let's force a build and assist to happen from Ramin over the next 30 days because of what we will be doing. So Ifra, thank you. Love to you and every single person on the call this evening, especially to the Somalian community that allowed me into your safe haven and safe place. Love and light to every single one of you. From me, from St. Lucia, thank you for having me. I am Vernisha Charles Jones. Oh my goodness. Thank you so much, my sister. It's been an honor and pleasure to have you here. Thank you so much for taking such a valuable time out of your schedule. It's been an honor. I'm just going to translate before we completely let you go. We usually stay back to answer any questions, clarify anything. So waxay idin leedahay runtii aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa bay leedahay sida wanaagsan uga soo qayb qaadateen inta aan training sameynayay ku leedahay teamkan waa dadka ugu jecel sababta ay tahay waa dad u soo jeeda shaqadii waa dad u naga nugul shaqadii markuu qofka halkaas soo fariisto waa arateen macalinka wuxuu ka jecel yahay wuxuu asaga baraayo markii ardadii ay qaadanayaan wuxuu baraayo so waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaya tirsa u qaadanaysaan wixii ay idin barayay waxaan rajeynayaa maanta in allaale inta boksiga haysan oo kale in ay ku dhiirtaan sida ugu dhaqsaha badan ee boksigaas qabsadaan sidii ay wax badan isaga bedasho hadduu ilaahay idimo bisha soo socoto 2 bil soo socoto 3 bilood soo socoto ilaa uu gaar heer uu dhaho company-ga oo promotion ma jiro dadkiina shaqadii waxay u qabanayaan saa la aragoo la maqal maxaa dhacay si loo dhaho waay sidaynu u tusna xataa company-ga inaynu nahay dad halkan kaliya wax gelin laakiin ku dhaqmo inaynu nahay baan rajeynayaa bay leedahay waa aad iyo aad in kugu hambalyeynaysaa in kugu mahadcelinaysaa ayadana waxaan leenahay hambaliyo marka intaas bay inkaga tagaysaa khayr iyo barwaaqo iyo caafimaad iyo jecel badan baa inkaga tagayaa tiri maanta casunteen gurigiina yaa maanta joogaa marka waa idiin mahadcelinaysaa I see lots of thank yous. I see lots and lots of thank yous from so many of you. You are most welcome. I am excited. I'm looking forward to next week, Saturday. And as the trainer, I want to make sure I'm ahead of the game. So make sure none of you beat me at it, okay? But you're allowed to. So Ifra, I'll stay on with you in case there are any questions that anyone has, so I could assist in answering this question. Yes, that would be amazing. So waxay leedahay waa mahadsantihiin aniga xataa waxay tiri tartara in kula jira ma doon in adinka iga badisaan waa ogeedan ayaantoona markii ay sameynaysay gabadheeni nabaraysay abay raxmaan ani ayadaba naga raysay so mar rabay tiri in adinka idin baray in iga badisaan so ayada xataa tartan in kula jirtaa subhanallah. Okay, all right, so I'm just looking at here. Okay, where do you get the soft copy to print extra? I think you answered that already. Yeah, I actually sent it to you already, Ifra.
Jennifer Robinson is the person who just asked that, and I just sent it to her on WhatsApp. So Jen, if you check your WhatsApp, I just sent it to you. Excellent. Okay. Amina says, in those lists, should I include my social media? Absolutely. 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 Yes. boqolkiiba boqol Amina macaan. Social media. Listiga la sameynaya dadka social media hay loominina. Asxaabta oo dhan qorta. Okay. Asxaabta oo dhan. All right. This is awesome. We have someone who has their hand up. Lula, su'aal ma u haysa intay sabixin way ka dhacaysaa. Okay. Geeniyo Lula qofkii u qoranta gacanta ku taagneed soo dhawo macaanto. Geeniyo Lula ma gacanta kaaga dhacday. Okay. Sometimes it happens. Maybe her hand just hit there, so that's fine. So it looks like we're good to go, my sister. I want to thank you. Oh, Khatra has a question for you. Khatra Ali, welcome to the call, macaanto soo dhawo. Hi, Ifrah. Hi, Vernisha. How are you today? I'm awesome. How are you? Not bad, thank you. Happy Friday. Happy Easter. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for coming. I know you had a holiday and you still made time for us, so we really do appreciate. I also want to say I had a dreaded list of people I basically said no to. Now you're forcing me to call them, girl. I'll let you know how that works out afterwards. That's great. That's great. I just made my don't contact ever list. The persons that I had in my head that I should contact, I put them first by the first 50 persons. These persons on my list. So if I don't have the courage to call them, guess what? I'm going to give them to Chloe, my daughter, or Arthur to call them, and I will take their forbid not contact list. So we just don't leave anyone behind, you know? So this is the approach that we have been using, and it actually has been really good. So thank you so much for adding them to your list. I had to. So let the awkwardness begin. I learned from the best, Ifrah. I'll just smooth it out after. Thank you, guys. Thank you, Khatra. Khatra is one of our new partners. She's been with us only 2 weeks, already qualified MGRS. She's just rocking. Oh, wow! Congratulations! Whoop, 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 whoop! Thank you. Thanks, girl. It's all due to Ifrah. Ifrah, thank you. You're awesome. You're awesome. Congratulations, Maanta. We're so proud of you. I can only imagine with this workshop what you're going to do. You're going to blow up Ottawa and everywhere. Okay. We have Hawasada Saeed. Hawasada Saeed, welcome to the call. Thank you, Ifrah. Thank you for being a so great leader. Vernisha, my sister, I'm so delighted to have you here. Absolutely. Thank you for actually, as Sister Khadra is saying, thank you for this holiday time where the family and your church and the friends need you to give us that bonus for us. We really appreciate, as a Sister Vernisha, leadership, amazing person. We love to have you, and it's actually blessing and greatness you're present. Absolutely. Thank you very much. Thank you. Come more often. The humble house is open doors all the time. Vernisha, I have to tell you, I always give the group, I'm the visionary, but actually you're the super visionary. You're up in my gate. You say you're a visionary, but you're not as close. What's wrong with it? You see why we need another cruise soon? I mean, I need to see everyone to hold and bond, and oh my God, I can't wait for the next event for us to travel and really meet each other. And oh my God, I can't wait to join with you. I can't wait. I can see the vision where Ifrah and most of the group and you are. We're chilling there and we see the breathing the air of the ocean and the good food and everything. I can see the vision. Amazing, and it will happen with all. We can rock. And you know, guys, we're the number one. We're the number one for this opportunity, and we will shine about it. And we will help the rest of the world. In Africa, Corridors, St. Lucia, all Europe is everywhere. We didn't even dip to and touch all the Middle East. So, you know, the sky is the unlimited opportunity. So we're doing it. But keep up those kind of leadership, guys.
keep bullying us until we become the best of the best leaders. Kudos, both of you and all of us. Thank you. Thank you. Thank you, Thank you. Harriet. And I just remembered, Vernisha, you may remember, recognize Sahara Saeed. She's actually, we call her the mother of our company. And I want you to share, she's my sponsor. Yes. Vernisha didn't know that. She was on the last training I had with your team. She was I am the mom for her. They call me Havo, Vernisha, and that is only belong to Ifra. Yeah, you're the one causing all the trouble in the background and not showing your face, Zahra. Say it again. I missed it. I said you're the one who's causing all the trouble in the background without showing your face. You are the super I know, that's so true. Money That is so true. Your home, I know, that is so true. I was about to, this lately I was thinking to host it, become the month of the host, maybe after the Ramadan. And the first thing I want to is Ramin and Sanaz and you, and if I acknowledge I'm the troublemaker for the behind the scene. we know you are. Charming. I'm the lucky charming for whole the company. When I walked in, everything changed in a good way. In a light, I could not believe the sparkle that I brought to the company. Alhamdulillah Rabbil Alamin. I'm not gonna claim that that's a gift from God. It is something was with me, and I changed the whole the horizon, and that's going back to Allah, the most powerful one. And I remember how the situation was, but since then everything lighted up, and I have that ability. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah will create, and God will create us more lighting, more prosperity, more the best of the best. You're not gonna believe what I see, and that will become true bi'idhnillah. Yes. Yes. And here's a perfect example of Ifra. Had she not spoken to Ifra, had she not approached Ifra, had she not had a list and put Ifra on her list, would we be here even today on this call? No, it wouldn't. No, it's so. She could have been intimidated by Ifra. Sahar could have figured what Ifra has a good cushiony job with government. Absolutely. She wouldn't need this. She doesn't have any kids. She doesn't have a mortgage. She doesn't need this. We would not have been here. So if you miss this person could have been the next Ifra. Exactly. This person could have been the next Sahra. This person could have been the next Vern. You just don't know. So heck, add them to your list. Yes, Vernisha. And I have to tell you another good news that's actually warming my heart. There is another young lady in the United States. I approached at the same time I approached Ifrah, almost maybe 3 months, 4 months later. And I follow up, and she just joined last week. Just to join. Wow. And you know, Vernisha, what she's talking about it? Right now, this minute, she's working hard. You guys say Amin, all of you. She's working hard to get the license of whole Ethiopia. The airlines, we have a trouble to deliver him back home. So she's working on it, the licensee that she can import and export our ambulance product straight to Ethiopia so we can distribute it like a lighting. Subhanallah, Allahu Akbar. Yay! So I'm looking forward. She's gonna join with us to soon. Next week Saturday. I'm looking forward to the so following we Saturday. will make and it I all of suspect us. we will be creating a university where even after the training, we will still be meeting once a week to doing what we call follow-up forensic follow-up. That the next time when Ramin has a forensic conference, it will be the IFRS team and Vern's team championing that training at the conference, showing people how to put forensic to life. Guys, you've not seen anything yet. You think this is it? No. When we get to the belly of forensic, you will lose your mind. Wow. When you come to see your work when it comes to life, when I begin to show you what you do when it comes to life. And now we talk about pure forensic. You're not seeing it yet.
let me tell You put you, tears when in you my come to eyes, experience it, Vernisha. You put you tears will in my eyes, subhanallah. So I'm gonna add something that you mentioned, and I highlighted that, Vernisha. With the reason I approach Ifrah, and I always say that, and I want to acknowledge you one more time. Ifrah was a giver. The only reason I did not intimidate for Ifrah's approach was I know she was very humble, and I know, and actually I write it down 5 people. Who else can help me? And I write it down 5 people, and Ifrah was one of these 5 people. And the reason I actually was waiting so patiently, Ifrah, I didn't even have Ifrah's number, but I know Ifrah, no matter what, she will show up front of my store because that's who she is. She is the community helper, and she is looking like every second week, the third week, she has a party of event to go. So I know Ifrah will come to my stylish shopping. So the reason I was waiting and I approached Ifrah, it was 2 things. One, Ifrah, she is already helping the community. And that's this statement I have. She's already doing the job, but she's not getting paid the job, except for Allah's face, except for the creator. Later on, she will get reward that. But right now, can you imagine, I say, if I add the bonus that Ifrah can get paid, and whoever she can help me, they can get paid too, and we can all get paid. But still we're doing the same thing that we were doing for the community. And hallelujah, isn't Ifrah accepted for that? Amazingly, really, like I'm so proud. I'm so proud for my daughter Ifrah. And I took the title Hawa because it's Ifrah. Hawa is Auntie Sarah, our auntie for Somali community, all of them, although some of them are older than me. I don't know how much of that you can translate, honestly. Gosh. It's okay. We will keep Hawa Sahara back, and she will say all of that in Somali again. I just wanted. I'm glad that she was speaking in English because I want everybody else to add this to value. So thank you so much, my sister Vern. Honestly, it's been an honor and pleasure to have you here. And like you said, we are going to blow this out of water. I cannot wait. We're so excited, and it's the beginning of many more collaborations to come for sure. Thank you all. So to all everyone, good morning and good evening and good afternoon to you wherever you are. Saying goodbye, love, and lots of light to you. And from St. Lucia, I'm saying goodbye.